gushimagiza amaraso ibyaha vyakozwe na FPR inkotanyi. Judy Riva rero avuga yuko igitabo ciwe ari nk'icegeranyo c'ivyo yakuye mu iperereza amaze mu imyaka 20 akaba yarikoze ku vyaha vyakozwe na FPR inkotanyi. Avuga yuko FPR yatanguje genocide yakorewe abatutsi ikanakora genocide y'abahutu. Mugenzi wanje Faranga Kwaya yavuganye na Judy Riva atangura kumubaza ko hari abavuga yuko izina ry'igitabo ciwe rigaragaza ko agwanya FPR inkotanyi. Well, I disagree. I don't think it does imply that at all. Ntabwo mbyemera, ndakeka ko atari cyo bishatse kuvuga. Icyo ntekereza nuko mvuga ko ibihugu by'Uburayi bikomeje gushyigikira no gufasha ubutegetsi bwa Paul Kagame, biramusingiza no kumushimira mu gihe ingabo ze zisha abantu muri imyaka 25. For more than 25 years. Uravuga ko urega n'ibihugu by'Uburayi? Ibihugu by'Uburayi bifite uruhare rukomeye mu gushyigikira no kumukingira ikibaba kandi yarakoze ibi byaha byose. Ibyo bihugu byahumirije amaso mu gihe yari arimo gukora ibyo byaha, mu gihe ingabo ze zakoraga ibyo byaha kandi byahishe ibimenyetso byinshi. Mu iperereza ryawe wakoresheje cyane cyane abavuye mu gisirikare cya RPF. Bivuga yuko ibyo uvuga bidashobora gufatwa nk'ukuri kuko bavuga ibibi gusa kuri Perezida Kagame na FPR. In fact, I've interviewed many. Nibyo koko, nabajije abahoze mu gisirikare, nabajije abahohotewe benshi muri iyi myaka 25, kandi nageze no ku nyandiko zibanga za Loni. Urumva ko mfite ibice bitatu by'ubuhamya. Ntabwo ari abahoze ari abasirikare ba FPR gusa. Ese wigeze ubaza Perezida Kagame cyangwa FPR? Hoya, ndakeka ko Bwana Kagame atari kwemera gusubiza ibibazo byanjye. Ariko icyo yagombye kuba arimo gukora ni ukuba ari imbere y'urukiko kubera ko yayoboye ubwo butegetsi. Ubu akaba ari umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kandi ni umujenosideri. Uravuga ko ari umujenosideri ariko nta rukiko yaba urwo mu Rwanda cyangwa se urwo mu mahanga rwari rwabimwemeza? The genocide against the Tutsi. Jenoside yakorewe abatutsi yemejwe mbere yuko yemezwa n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ibyo ni ukuri. Icyo mvuga nuko mfite ibimenyetso bigaragaza ko Paul Kagame n'abagenzi be batangije jenoside yakorewe abatutsi, bakongeje jenoside yakorewe abatutsi, banakora na jenoside y'abahutu. The Tutsis and committed genocide against Hutus. Hari abantu bavuga ko ibyo uvuga bitagomba kwemerwa kubera yuko bivuguruzanya n'ibyatangajwe n'akanama kigenga ku Rwanda mu mwaka wa 2008 kemeje ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'ingabo za leta yaririwe icyo gihe. Wowe uravuga yuko FPR yayihanuye? There is no independent commission. Nta kanama kigenga kabaye mu Rwanda. Reka mbivuge neza. Itsinda ridasanzwe ry'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ryari rishinzwe iperereza, ryakusanyije ibimenyetso simusiga byagaragazaga ko Bwana Kagame agomba gukurikiranwa ku byaha yakoze. Kakusanyije ibimenyetso byerekana ko yayoboye inama yateguye kwica Perezida Habyarimana. Nyuma ategura itsinda rikoresha ibisasu bya misile byo kwica Habyarimana. Igisasu cyarashwe n'abasirikare ba FPR. Ariko ibyo leta y'u Rwanda irabihakana. Nibyo, irabihakana. Hari kandi n'iperereza ry'Ubufaransa ibyemejwe na Jean-Louis Bourgier mu 2006 nabyo niko byavuze. Twagerageje kandi kugira ngo twumve ico leta y'u Rwanda ivuga kuri iki gitabo ca Judy Riva, ariko bavuga yuko ico gitabo batakizi ataco bari buheze ngo batubwire. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe buri minota gushimagiza amaraso ibyaha vyakozwe na FPR inkotanyi. Judy Riva rero avuga yuko igitabo ciwe ari nk'icegeranyo c'ivyo yakuye mu iperereza amaze mu imyaka 20 akaba yarikoze ku vyaha vyakozwe na FPR inkotanyi. Avuga yuko FPR yatanguje genocide yakorewe abatutsi ikanakora genocide y'abahutu. Mugenzi wanje Faranga Kwaya yavuganye na Judy Riva atangura kumubaza ko hari abavuga yuko izina ry'igitabo ciwe rigaragaza ko agwanya FPR inkotanyi. Well, I disagree. I don't think it does imply that at all. Ntabwo mbyemera, ndakeka ko atari cyo bishatse kuvuga.
icyo ntekereza ni uko mvuga ko ibihugu by'uburayi bikomeje gushyigikira no gufasha ubutegetsi bwa Paul Kagame, biramusingiza no kumushimira mu gihe ingabo ze zishe abantu muri iyi myaka 25. Uravuga ko urega n'ibihugu by'uburayi? Ibihugu by'uburayi bifite uruhare rukomeye mu gushyigikira no kumukingira ikibaba, kandi yarakoze ibi byaha byose. Ibyo bihugu byahumirije amaso mu gihe yari arimo gukora ibyo byaha, mu gihe ingabo ze zakoraga ibyo byaha, kandi byahishe ibimenyetso byinshi. Mu iperereza ryawe wakoresheje cyane cyane abavuye mu gisirikare cya RPF, bivuga yuko ibyo uvuga bidashobora gufatwa nk'ukuri kuko bavuga ibibi gusa kuri Perezida Kagame na FPR. Nibyo koko, nabajije abahoze mu gisirikare, nabajije abahohotewe benshi muri iyi myaka 25, kandi nageze no ku nyandiko z'ibanga za Loni. Urumva ko mfite ibice bitatu by'ubuhamya. Ntabwo ari abahoze ari abasirikare ba FPR gusa. Ese wigeze ubaza Perezida Kagame cyangwa FPR? Hoya, ndakeka ko Bwana Kagame atari kwemera gusubiza ibibazo byanjye, ariko icyo yagombye kuba arimo gukora ni ukuba ari imbere y'urukiko kubera ko yayoboye ubwo butegetsi. Ubu akaba ari umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kandi ni umujenosideri. Uravuga ko ari umujenosideri, ariko nta rukiko yaba urwo mu Rwanda cyangwa se urwo mu mahanga rwari rwabimwemeza? Jenoside yakorewe abatutsi yemejwe mbere y'uko yemezwa n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ibyo ni ukuri. Icyo mvuga nuko mfite ibimenyetso bigaragaza ko Paul Kagame na bagenzi be batangije jenoside yakorewe abatutsi, bakongeje jenoside yakorewe abatutsi, banakora na jenoside y'abahutu. Hari abantu bavuga ko ibyo uvuga bitagomba kwemerwa kubera yuko bivuguruzanya n'ibyatangajwe n'akanama kigenga k'u Rwanda mu mwaka wa 2008 kemeje ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'ingabo za leta yari iriho icyo gihe. Wowe uravuga yuko FPR yayihanuye? Nta kanama kigenga kabaye mu Rwanda. Reka mbivuge neza. Itsinda ridasanzwe ry'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ryari rishinzwe iperereza, ryakusanyije ibimenyetso simusiga byagaragazaga ko Bwana Kagame agomba gukurikiranwa ku byaha yakoze. Kakusanyije ibimenyetso byerekana ko yayoboye inama yateguye kwica Perezida Habyarimana. Nyuma ategura itsinda rikoresha ibisasu bya misile byo kwica Habyarimana. Igisasu cyarashwe n'abasirikare ba FPR. Ariko ibyo leta y'u Rwanda irabihakana. Nibyo, irabihakana. Hari kandi n'iperereza ry'Ubufaransa ibyemejwe na Jean-Louis Bourgier mu 2006, nabyo niko byavuze. Twagerageje kandi kugira ngo twumve ico leta y'u Rwanda ivuga kuri iki gitabo ca Judy River, ariko bavuga yuko ico gitabo batakizi ataco bari buheze ngo batubwire. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe buri minota gushimagiza amaraso ibyaha byakozwe na FPR inkotanyi. Judy River rero avuga yuko igitabo ciwe ari nk'icegeranyo c'ivyo yakuye mu iperereza amaze mu imyaka 20 akaba yarikoze ku byaha byakozwe na FPR inkotanyi. Avuga yuko FPR yatanguje jenoside yakorewe abatutsi ikanakora jenoside y'abahutu. Mugenzi wanje Feranga Kwaya yavuganye na Judy River atangura kumubaza ko hari abavuga yuko izina ry'igitabo ciwe rigaragaza ko agwanya FPR inkotanyi. Well, I disagree. I don't think it does imply that at all. Ntabwo mbyemera. Ndakeka ko atari cyo bishatse kuvuga. Icyo ntekereza nuko mvuga ko ibihugu by'uburayi bikomeje gushyigikira no gufasha ubutegetsi bwa Paul Kagame, biramusingiza no kumushimira mu gihe ingabo ze zishe abantu muri iyi myaka 25. For more than 25 years. Uravuga ko urega n'ibihugu by'uburayi? Ibihugu by'uburayi bifite uruhare rukomeye mu gushyigikira no kumukingira ikibaba, kandi yarakoze ibi byaha byose. Ibyo bihugu byahumirije amaso mu gihe yari arimo gukora ibyo byaha, mu gihe ingabo ze zakoraga ibyo byaha, kandi byahishe ibimenyetso byinshi.
mu iperereza ryawe wakoresheje cyane cyane abavuye mu gisirikare cya RPF bivuga yuko ibyo uvuga bidashobora gufatwa nk'ukuri kuko bavuga ibibi gusa kuri Perezida Kagame na FPR. In fact, I've interviewed many. Nibyo koko nabajije abahoze mu gisirikare, nabajije abahohotewe benshi muri iyi myaka 25, kandi nageze no ku nyandiko z'ibanga za Loni. Urumva ko mfite ibice bitatu by'ubuhamya. Ntabwo ari abahoze ari abasirikare ba FPR gusa. Ese wigeze ubaza Perezida Kagame cyangwa FPR? Hoya, ndakeka ko Bwana Kagame atari kwemera gusubiza ibibazo byanjye, ariko icyo yagombye kuba arimo gukora ni ukuba ari imbere y'urukiko kubera ko yayoboye ubwo butegetsi. Ubu akaba ari umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kandi ni umujenosideri. Uravuga ko ari umujenosideri ariko nta rukiko yaba urwo mu Rwanda cyangwa se urwo mu mahanga rwari rwabimwemeza? Jenoside yakorewe abatutsi yemejwe mbere yuko yemezwa n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda. Ibyo ni ukuri. Icyo mvuga nuko mfite ibimenyetso bigaragaza ko Paul Kagame na bagenzi be batangije jenoside yakorewe abatutsi, bakongeje jenoside yakorewe abatutsi, banakora na jenoside y'abahutu. Hari abantu bavuga ko ibyo uvuga bitagomba kwemerwa kubera yuko bivuguruzanya n'ibyatangajwe n'akanama kigenga k'u Rwanda mu mwaka wa 2008 kemeje ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'ingabo za leta yari iriho icyo gihe. Wowe uravuga yuko FPR yayihanuye? Nta kanama kigenga kabaye mu Rwanda. Reka mbivuge neza. Itsinda ridasanzwe ry'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ryari rishinzwe iperereza, ryakusanyije ibimenyetso simusiga byagaragazaga ko Bwana Kagame agomba gukurikiranwa ku byaha yakoze. Kakusanyije ibimenyetso byerekana ko yayoboye inama yateguye kwica Perezida Habyarimana. Nyuma ategura itsinda rikoresha ibisasu bya misile byo kwica Habyarimana. Igisasu cyarashwe n'abasirikare ba FPR. Ariko ibyo leta y'u Rwanda irabihakana. Nibyo, irabihakana. Hari kandi n'iperereza ry'Ubufaransa ibyemejwe na Jean-Louis Bourgier mu 2006 nabyo niko byavuze. Twagerageje kandi kugira ngo twumve ico leta y'u Rwanda ivuga kuri iki gitabo ca Judy River, ariko bavuga yuko ico gitabo batakizi ataco bari buheze ngo batubwire. BBC Gahuza Miryango tugeze ku isaha imwe buri minota